Mallarati College of Pharmacy. Today, November 11, we honor the legacy of Maulana Abul Kalam Azad, India's first education minister, whose visionary efforts laid the foundation for accessible and equitable education in our nation. I now welcome Dr. M. Sudhakar sir, Principal and Professor, Mallarati College of Pharmacy, to come on. May I request our chief guest, Mr. Anush Kumar sir, to present the stage. It gives me immense pleasure to introduce a distinguished academician, inspiring researcher and visionary leader, the principal of Mallarati College of Pharmacy, Dr. M. Sudhakar sir. A true pillar of pharmaceutical education, sir brings an impressive 37 years of experience in teaching and administration to his leadership role. After completing his B Pharmacy and M Pharmacy from Andhra University, he earned his PhD from JNTU, Hyderabad, demonstrating his lifelong commitment to scholarship. Dr. Sudhakar sir's research prowess is exceptional. He has an outstanding record of 239 publications in national and international journals and has successfully mentored 18 scholars who have been awarded their PhD degrees from prestigious universities. He also continues to author academic works including 7 essential textbooks for the field. Beyond his institutional role, Sir is a key figure in academic policy, serving as an executive member of APTI and contributing as a valued resource person for numerous AICTE workshops. Under his visionary leadership, Mallarati College of Pharmacy has achieved remarkable milestones including the MBA accreditation, UGC recognition and a commendable NRIF ranking. Dr. M. Sudhakar sir truly embodies commitment, excellence and innovation in pharmacy education. I now request Dr. M. Sudhakar sir to deliver the welcome address for this esteemed occasion. Good morning all. Good morning, first years, enthusiastic, right? All first years are there, and second years, B.Pharm and founding, and my colleagues and the speaker on the stage, and the other guys coordinator, Mr. Tajuddin, and our other faculty also. I welcome you all for today's session. It's the first session for the students of the B.Pharm and founding our college. So, with a strong hope, you all joined here. It's a very good, no doubt in that they are going to shape you in a perfect way. So, you all from the plus 2 background, intermediate background, with a different, from different areas, from different schools, different colleges now. You all gathered here to learn about the pharmacy profession. That is in the name of the B Pharmacy or in the name of the pharm. Okay? Already I said something about all this in the previous orientation day also. And about the coming to the today. Of course, first years, I want to say something to you. All first year B.Pharm, first year pharmacy students. You have to prove yourself. There are about 100 students in the classroom. What is that specialty in you? How to get specialty? What is that specialty? What do you mean by specialty? Not only top rank, not only getting the 90% score. Apart from that, what is the knowledge you acquired other than regular subjects? That's most important. So for that, you need to attend some conferences, workshops. Hyderabad, we have more than 100 pharmacy colleges, more than 15 research institutions, CCMB, IIT, like this. So you need to attend all these conferences. At least one conference in one semester, try to attend it. You attend various sessions and learn something beyond syllabus, learn something beyond the profession also. That's most important. In the name of the National Education Day, we all assembled here. I welcome Manoj Kumar Garu, so mentor for the Niti Ayog, Atal Innovation Mission, T-Hub, NCAM, and Women's Workshop University.
Oxford University faculty is here to give some information. Of course, education, they are studying from the LKG to intermediate. We know what is education. But nowadays, it is changing like anything. National education policy is coming out. Maybe from next year, they are going to implement. In some universities already they have started implementing. Right? So, what are that new ventures in this education? And as a first year or second year, not only studies, generally, what is the aim of any student? Getting the good marks, getting the good grade, attending all the practicals, attending the theory classes, listening carefully, and logical thinking, they producing the answer sheet, getting the good marks. Not only that one. Tomorrow, after B.Pharm or after M.Pharm, after PharmD, they are going to work somewhere. You work for about a few years. After that, start your own company, own pharma company, own college, own pharma company. Give jobs to hundreds of people. You should be entrepreneur. Like that, you have to develop yourself. The generation is very good nowadays. Lot of thinking is there. Okay? Positive thinking is there. Definitely you will get success. Only the thing is you have to put some hard work. Logical thinking there. About the theme of this. The theme is empowering young minds. Empowering young minds. Already it is powered. Now we have to accelerate it. Empowering young minds and creativity. That's most important nowadays. Regular system is different. For example, some movie is there, regular movie. We go and watch, coming back. But creativity, definitely it going to be a success. Like this, in the life also, in a positive way, you have to create something. Like what is that? What will be creation? Some creating a new experiment. New. For example, we are adding some hydrochloric acid to some chemical. Why should we add it? If you add, what will happen? What type of reaction is there? Not simply going to the textbook. Go to the Google search. Find out. Logical thinking. Everything is important. So, creativity, critical thinking, and educational excellence. All these things are important for the present young generation. We have to empower yourself. I request our Manoj Kumar sir to proceed further. Thank you very much. Thank you all. Enjoy the days in MRCP. I welcome you all once again. First years, I am very happy to see first and second years here. Right? Enjoy the days. What do you mean by enjoyment? Find out the enjoyment in the studies. Right? In the studies. There are so many subjects. We didn't study all this in the intermediate. We studied hardly physics, chemistry, botany, zoology, and those things only. But completely new subjects started. You have to enjoy the subjects. You have to think carefully how to prepare an ointment. If you prepare an ointment, what are the difficulties? What are the, suppose if you don't prepare properly, as a customer, will you take it? Like this. Like this, you have to think it carefully. Maybe in the name of the anatomy, physiology, or pharmaceutics, or chemistry, everything, you will need some critical thinking. It definitely, you can remember forever. If you simply by heart it, you cannot remember forever. Okay? Logical thinking is most important. Instead of single bond, we have put double bond. In organic chemistry, some structure. What will happen? Saturation differs. Reaction differs. All these things. You have to think carefully, you have to think in a creative manner. Definitely you can get success in the life also. Not only in the examination, you get success in the life also. Okay? Enjoy the session. Welcome you all once again. Thank you, sir. At this moment, I am greatly honored to introduce our chief guest, Mr. Manoj Kumar Badagarwala. He holds his master's degree in mechanical engineering from Northern Illinois University, USA. He did his Bachelor of Engineering from CBIT, Hyderabad. His professional career includes working for Caterpillar, USA, Infosys, Tata Technologies, and different positions. He is currently working with multiple innovation and startup
colleges, grassroots innovators, technical innovators, women entrepreneurs, social entrepreneurs, and student startups. Instrumental in mentoring 100 plus startups in various domains across India include T-Hub, Bala Vikas Center for Social Entrepreneurs, ELIP, National Center for Additive Manufacturing, multi-incubation centers, education institutions spread across India. He is also a mentor of change selected by Niti Aayog, Government of India. He holds multiple patents, technical enthusiast, and a hands-on engineer. I request Mr. Manoj Kumar sir to deliver the lecture. Good morning, everybody. సార్ చెప్పినట్టు అది కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాం సరేనా? ఓకే. Anybody has any issue on Telugu? All are fine, right? So as sir has introduced about the topic for today, critical thinking, creativity, innovation and India అనేది కొంచెం మాట్లాడుతున్నాం సరేనా? This topic you might be thinking ఎందుకు వచ్చినాం ఏంటి అసలు why are we talking about all this, right? Before the end of the session you will understand why we are here and why we are talking this topic also. ఒక half an hour focus చేస్తే complete my session and leave. Okay, so please focus here. The session definitely will be helpful for you, no doubt about that. Because as madam has introduced about me, I work with students like you to develop their ideas. That's what we do. అదే పని చేస్తాం. ఎక్కడ ఏ కంపెనీ పని చేయడం కాదు. So before I get on to the topic, I just want to give my introduction so that మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఎవరిని వింటున్నారు, ఎందుకు వినాలి అని. These are all the organizations I currently work with. Actually నేను ఫార్మా బ్యాక్గ్రౌండే కాదు, నాకు ఎందుకు తెలుసు నాకు కూడా తెలియదు, మీకు అసలుకి తెలియదు నాకు తెలుసు. కానీ ఇన్నోవేషన్ ఎట్లా చేయాలి, ఇన్నోవేషన్ క్రియేటివిటీ ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలనేది that's what I teach others. I build companies and startups working with them. So our background తీసుకొని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. Anybody has any questions before I start? Any doubts, anybody? This session I want to be interactive. నేను డైరెక్ట్ మిమ్మల్ని లేపిగా క్వశ్చన్ అడుగుతా, so be focused here, okay? The session will definitely help you, no doubt on that. Okay, so try to take any notes and this presentation will be shared with you. So keep your notebooks ready. Checking the points from your last round in 100% definitely. In 4 years you will be doing so many things. This slides will always be helpful for you. No doubt on that. So please focus here. ఒక అర్ధగంట 45 minutes ఎక్కువ కాదు. I will talk topics which will be useful for you only. So side discussions ఉద్దేశం కొంచెం నన్ను వినడానికి ట్రై చేయండి సరే.
I will entertain you. This is not boring session. నేను boring కదా. మీరు ఎవరైతే నేను డెఫినెట్గా boring కదా. So this session will be entertaining one. కొంచెం నా తప్ప స్టోరీ కూడా నాది, ఎందుకంటే నాకు ఇలాంటి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి కదా, ఎవడాడు ఎందుకు వచ్చి ఏం చెప్తున్నాను. సో దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్ దాట్ ఓన్లీ. I work with multiple organizations across India. Government of India selected me as mentor of change. Mentor అంటే ఎక్కడలాడు కాదు. We are advisors who help others to develop their ideas. And we have selected few people across India. I am one of them. ఒక 2,000 మంది ఉన్నారు మొత్తం ఇండియాలో, దాంట్లో నేను ఉన్నాను. We are called mentors of change. We change the direction of your company. That's what we do. అది కావాలంటే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలి కదా. This is the background. I work with multiple companies across the world. Some of the machines are built as this. ఒక్కొక్క machine cost $15 million ఉంటుంది. ఇది మైన్స్ యూజ్ చేస్తారు, మట్టి తీయడానికి, కోర్ తీయడానికి, ఐరన్ తీయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఆ మషిన్స్ యూజ్ చేస్తారు. మీ ఫార్మా బ్యాక్గ్రౌండ్ అస్సలే కాదు, నేను చెప్పిన ముందే. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విల్ బి లిటిల్ డిఫరెంట్, బట్ విల్ కనెక్ట్ టు క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్. ఓకే, సో ఫోకస్ హియర్. మనం చాలా వీళ్ళ అన్న వస్తే ఎంత ట్రక్ వస్తే చూసినాం కదా, కొడితే టైర్కి దగ్గర ఉంటుంది. అది 200 tons ట్రక్, మనం పే చేసింది 400 tons ట్రక్. సో దిస్ ట్రక్ వాట్ యూఆర్ సేయింగ్ హియర్ ఇస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ 400 tons. ఒక టన్ ఎన్ని కేజీలు ఉంటాయి? 1000 kgs. 1 ton is 1000 kgs, right? So 200 tons capacity, imagine what size you are talking about. See, this is possible because of innovations and creativity. నేను చెప్తా క్రియేటివిటీ అంటే ఏంటి, ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏంటి. జస్ట్ ఫోకస్ ఫర్ నౌ. దీస్ ట్రక్స్ వర్ బిల్ట్ విత్ 400 tons. 130 kg స్పీడ్లో పోతుంది, 130 స్పీడ్ దాన్ని. పక్క నుంచి పోతే కొండ పోయినట్టు గుండె ఒప్పుకుంటుంది, అట్లా ఉంటుంది దాని సైజ్. దట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దిస్ మెషిన్ ఇస్ దట్ బిగ్. The point of showing you this examples is how innovations are helping companies, people to develop better. That's the power of you also. That's what you can also do. As Madam mentioned, ఇది గంటకి దీనికి కిలోమీటర్ స్పీడ్ పెట్రోల్ చూడాలి ఈ మషిన్. This machine we see how much petrol, diesel it has consumed in 1 hour. ఒక గంటకి డీజిల్ వస్తుంది, అది ఆల్మోస్ట్ 400 liters అవుతుంది ఒక గంట. This truck is used actually in Kerala mines. ఇది ఏం చేస్తారంటే మట్టిలో ఆయిల్ ఉంటుంది, దాన్ని పిసికి తీస్తారు ఆయిల్. ఆర్ యూజింగ్ దట్ ట్రక్. సో దిస్ మై ఫస్ట్ ఇన్వెన్షన్. ఈ మషిన్ ఏం చేస్తారంటే చెత్త ఉంటుంది కదా, దాన్ని కంప్రెస్ చేస్తారు. సరే మషిన్ ఎక్కువ. ఈ మషిన్కి ప్రాబ్లం ఏముంది అంటే చెత్త లోపల పోయి మషిన్ మొత్తం కాలిపోతుంది. 100 machines బర్న్ డౌన్, 100 million losses, చాలా మంది చనిపోవడం చాలా జరిగింది. సో దట్స్ వై వీ కేమ్ విత్ ఇన్వెన్షన్స్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. My first invention was this. I was like young kid like you, 25 years when I came first year in Caterpillar. My manager got 20% hike in salary. Invention cheyadam. He said to do inventions every year and give hike every year. So I did inventions every year. My average salary in 2007 was 1 crore as a mechanical engineer. Imagine that is possible because innovations and creativity. That is the possibility that we have. నేను కూడా మీలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్, నేను ఏదో పెద్ద ఎన్ఐటీ ఐఐటీస్ కాదు. మా అమ్మ నాన్న ఇస్త్రీ పని చేస్తుంది. ఆ చదివి నేర్చుకొని వస్తే చేసుకొని అండ్ బిల్డ్ దిస్ కంపెనీస్ అండ్ గాట్ ఎ సాలరీ ఆఫ్ 1 crore. ఇమాజిన్ ఎట్లుంటుంది. మెకానికల్ ఇంజనీర్ 1 crore, నార్మల్ కాదు కదా. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ యూ గెట్ హై సాలరీస్, బట్ యాజ్ మెకానికల్ యూస్ టు గెట్ 1 crore సాలరీ బ్యాక్ ఇన్ 2007. ఇప్పుడు కాదు, అప్పుడే. So it was like initial starting of my career. So I did that in 2012. Creation of money, US lo work chesina, masters ayindi, came back to India in 2012. Started to work on these planes. Infosys built hardware also. We developed these planes. Again, innovation and creativity, right? These planes are now being bought by Air India, Boeing and airplanes. Then Tata called me to build this machine for them. జేసీబీ మషిన్ చూపించారు రోడ్ల పైన. జేసీబీ చాలాసార్లు చూసుకుంటారు కదా. ఆ మషిన్కి కాంప్యూటర్ మషిన్ టాటా ఇండియా తయారు చేసింది. అది నా బేబీ. అవర్ టీమ్ హ్యాస్ బిల్డ్ దిస్ మషిన్. వెరీ ప్రౌడ్ మషిన్. కాంప్యూటర్ జేసీబీ ఈజ్ నాట్ ఇండియన్ కంపెనీ. జేసీబీ ఇస్ ఎ లండన్ బేస్డ్ కంపెనీ, యూకే బేస్డ్ ఫర్ కంప్యూటర్స్, రైట్? బట్ వీ హ్యావ్ బిల్డ్ ఎ కంప్యూటర్ మషిన్ called Shinrai. You will see on NH44 this machine is being used now. Very proud of this machine. Again, if we want to do, we will do it. If we want to find reasons, we will find reasons. అర్థమైందా? నేను కూడా ఇస్తిఫా చేసిన ఇంజనీరింగ్ 3rd year చేసిన.
మార్నింగ్ 5 నుంచి రాత్రి 11 వరకు పనిచేస్తుంది, మధ్యలో కాలేజ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఒక మైండ్ సెట్ వచ్చింది, లైక్ వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫర్ అవర్ సెల్స్ టు మేక్ అవర్ లైఫ్ డిఫరెంట్. ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ రీజన్ అంటాం కదా, అమ్మ నాన్న దగ్గర పైసలు లేవు, మనతో కాదు, మన బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, అన్నీ సోది. మనం చేయాలనుకుంటే చేసేస్తాం, లేదు అంటే రీజన్ ఫైండ్ చేస్తాం. అర్థమైంది పాయింట్? సో డోంట్ బి లైక్ దట్. I'm just trying to show my example so that you understand. You can ask any questions to me, I can answer you. I don't know if I will put the example supposed to engage them or not. That's why I'm sharing my example. Which it above it was psychological class for some reason. I'm just trying to show how innovations, creativity can help your career differently. So did I this 2016 వరకు కార్పొరేట్ లో జాబ్ చేసిన తర్వాత కార్పొరేట్ లో వచ్చేసి I'm now mentoring startups across India. More than 100 plus startups, startups like you, I got till now more than 1.5 CR of grant money. Government paisa istaradi మీ ఐడియాస్ ని డెవలప్ చేయడానికి, తెలుసా? తెలియదు కదా. మీ కాలేజ్లో కూడా ఐఐసి ఉంది, ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని అప్రోచ్ చేయండి. వాళ్ళు చెప్తారు ఇలా తీసుకెళ్ళాలి ఐడియా. 10 లక్షలు, 5 లక్షలు, 4 లక్షల నుంచి 1 CR వరకు. మీ ఫార్మా సైడ్ అయితే గ్రాంట్ మనీ పిక్ గ్రాంట్ అంటారు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది. Incubators, they give fund up to 1 CR also. Grant money అప్పు కాదు, అది మీకు ఇచ్చే మనీ మీ ఐడియాని డెవలప్ చేయడానికి, మనం రిటర్న్ ఇచ్చే అవసరం లేదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్రాంట్ మనీ అంటే అప్పు కాదు, గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పైసలు మనం ఐడియాని డెవలప్ చేయడానికి. లోన్ కాదు, అప్పు కాదు, రెండు కాదు. ఇట్స్ ఎ గ్రాంట్ మనీ దట్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ యూ టు డెవలప్ యువర్ ఐడియాస్. స్టూడెంట్స్ లైక్ యూ ఆర్ డెవలపింగ్ ఐడియాస్, దే గాట్ టిల్ నౌ మోర్ దెన్ 1.5 CR ఆఫ్ గ్రాంట్ మనీ. I'll show some examples. మన కాలేజ్ దగ్గర కాలేజ్ IRE, MRCP, different colleges have got funds like that. I'll show some examples later. Is that clear? So point ఏంటంటే, if we do innovation stuff, creativity, కొంచెం critical thinking పెట్టుకుంటే మన కెరియర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. లేదు అంటే జాబ్ చాలా కష్టమవుతుంది. ఆల్రెడీ తెలిసింది కదా, ఏ వస్తున్నది, ఆల్రెడీ వచ్చింది కూడా. గెటింగ్ జాబ్స్ గెటింగ్ రియల్లీ టఫ్. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. We are not hiring people, students right now without skills. I am not hiring people because they don't have skills to do something. They are పనిచ్చినాకో చేయనికి వస్తలేదు, కానీ డిగ్రీ పట్టుకొని వస్తుంది, 9 GPA, 10, 9.8 GPA, కానీ పని ఒకటి రాదు. తీసుకోవాలి వాళ్ళని, పని చేయలేదు, ఏం చేస్తాం, రైట్? సో డోంట్ బి లైక్ దట్. 4 years కొంచెం టైంని యూటిలైజ్ చేయండి ప్రాపర్గా. బిల్డ్ యువర్ స్కిల్. స్కిల్ అంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయడానికి రావాలి, జస్ట్ బుకిష్ నాలెడ్జ్ కాదు. సర్వైవ్ కాలేదు, చాలా కష్టమైంది. 30,000 శాలరీలు వస్తుంది, మనం దాన్ని పక్కలేదు, చాలా కష్టం. సో బెటర్ బిల్డ్ యువర్ కెరియర్స్ డిఫరెంట్లీ. దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ. ఆ కెరియర్ అంటే ఎట్లా బిల్డ్ కావాలి, క్రియేటివిటీ అంటే ఏంటి, ఇన్నోవేషన్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి, హౌ టు బిల్డ్ యువర్ స్టార్ట్అప్ ఆల్సో. ఐ విల్ టెల్ అబౌట్ దట్. ఈస్ దట్ క్లియర్? సో బేసికలీ పాయింట్ స్కిల్ దేని నుంచి చెప్పినా అంటే, ఐ ఆల్సో డూ ద సేమ్ థింగ్ ఈవెన్ టుడే. Either I'm taking sessions like this for students or innovators across India, or build product with my own hand. You cut my nerves only or you know blood. Joke. It was a joke only. The point is, whatever you learn, it should be in your blood. That's the point, okay? So learn your pharmacy also is in your blood. You talk about it, you work on it, it's give complete hands-on experience. So from here onwards, we will get into the topic why we have to think about critical thinking, innovation, ఎందుకు మాట్లాడాలి, ఎందుకు చేయాలి. That's what we are going to talk about, okay? Quality of life. We see India look like this only, right? It ఎంత ఉంటుంది, very poor, 80% of the, more than 80%, 80 crore people are still under ration medium and all, right? How can we change that? We can change that by doing some innovation stuff for our country. ఆ సీన్ చేంజ్ అయ్యాలి కదా, ఎప్పుడు అడుగుతూనే ఉన్నాము. whenever we see India from outside, US నుంచి చూసినప్పుడు జనాలు మనం జోకులు వేసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీ కంట్రీ చూసిన స్మెల్ వస్తుంది, పొల్యూషన్ ఎక్కువ, పడుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ. We want our country to be like this always. It's our responsibility to change that. That's why the quality of life changing is also in our hands only. See, all these problems will come back to you again. మీ లైఫ్ ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, సరే సార్ వచ్చిండు లేదు క్లాస్ రూమ్లోనని. ఒక్క 5 years ఆగండి, లైఫ్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పిక్చర్ చూపిస్తుంది. The moment you come out of the colleges, you will realize what we have done, how we have wasted your life. So don't be in that situation. Try to do something where you can add value to the country also.
The problem is not unemployment. Anybody says there are no jobs, that is not 100% right also. The problem is underemployment. Do you know what is underemployment? మనం చదువుతుంది బీ ఫార్మా ఫార్మా డి బట్ చేసే జాబ్ ఏమో స్విగ్గీ జొమాటోస్ డెలివరీస్ అది అండర్ఎంప్లాయ్మెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద అదే నడుస్తుంది. అది ఎందుకైతుంది? మనం చదువుకునే టైంలో స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోకపోతే కరెక్ట్గా మన ఎడ్యుకేషన్ కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ది గ్రాడ్యుయేట్స్ కమింగ్ టు కాలేజెస్ ఆర్ అండర్ ఎంప్లాయిడ్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు డూ ద జాబ్ వీ గివ్ టు దెమ్. స్కిల్స్ లేవు, రైట్? చేయడానికి పని రాదు, చెప్పినట్టు సేమ్ వరకు ఉండేది. ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు అర్థం కూడా కాదు, అది ప్రాబ్లం ఇంకోటి, రైట్? సో ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ బై లర్నింగ్ స్కిల్స్ that can be useful for you. Another is India is growing in innovation. Every year our rank is going higher and higher. But for it to get into top 5, top 10, which is what we should be at, we need innovators like you to develop new ideas. మీ యోగదానం లేకపోతే మీ కాంట్రిబ్యూషన్ లేకపోతే country will not grow. That is given. So that's where your contribution is very important. You know, doctor ఒకసారి మనం చదివి ఇన్నోవేషన్ చేయగలుగుతాం. Anybody can do. There is no limitation. Innovators అనేది పుట్టుక నుంచి రాదు. They can develop their skill. మనతో అయితే సార్ పైసలు లేవు, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ లేదు, ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేయరు, పక్కనోడు సపోర్ట్ చేయరు. All these are reasons. నేను గర్ల్స్ నాతో అయితే దిస్ ఇస్ కామన్ ఏమంటారు రీజన్ నాట్ టు డూ థింగ్స్. ఆమె ఉమెన్ సార్ హౌ కెన్ ఐ డూ ఇట్? మా ఇంట్లో పంపించారు సార్ అన్ని స్టోరీలు అన్నీ మీరు చేయాలంటే చేస్తారు, లేదంటే స్కూల్ బయట వస్తారు. One more thing is People Development Index. This shows what is the quality of life we are living in India or any country. Worldwide లో మన ర్యాంకింగ్ ఇప్పుడు కూడా చాలా లో ఉంది. Until unless we don't solve the problems of our country, our development index will not improve. Our quality of life will not improve. Recently చూస్తున్నా ఢిల్లీలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ నడుస్తున్నది, జనాలు చిన్న పిల్లలకి ఆస్తమా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. What can we do to solve that? సింపుల్ రీజన్ ఏం చెప్తారు తెలుసా? గవర్నమెంట్ పని మన ప్రాబ్లం కాదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఆల్సో టు చేంజ్ దట్, రైట్? ఇండివిజువల్స్ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ దట్. One point here before I go, examples of innovations are being done by students. No more rote learning. Manam, how many from Chaitanya Narayana College? Raise your hand. Put your hands down. The reason I asked that question is I'm not pointing to those colleges, but what we have learned in intermediate rote learning ada. Bullet train తెలుసు కదా, రైల్ బుల్లెట్ తెలుసు కదా, అందరికీ తెలుసు. I was shocked when I came to know just recently 6 months back తెలిసింది నాకు రైల్ బుల్లెట్ అనే బుక్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అది అవుతుంటే 70% పక్కా గ్యారెంటీ పాస్ అవుతుంది, రైట్? Pharma is not like that. You can't, I don't think they give important questions for you to get pass marks. This will not work here. You have to get practical experience. You have to work on real learning. ఈ rote learning బలప్ చేయడం will not work anymore, right? If you want to build your career differently, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండాలి, లైఫ్లో మంచిగా డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఆ బేబీ బుల్లెట్ SQ ఏదో ఉందా, SQ for MCET exam. I don't think you wrote that exam. Important questions, those things will not work here, right? You have to learn practically things which make more sense for you. Critical learning, critical thinking, creative thinking is important for you. Clear? ఈ పాయింట్ కరెక్ట్గా ఉంది. ఏది ఇదే కదా, వన్ నైట్ బ్యాటింగ్, ఓవర్ నైట్ బ్యాటింగ్, ఇవన్నీ మంచిగా ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ అని తెలియదు. ఇప్పుడు చాలా చేంజ్ అయిపోయింది సినారియో. వెన్ వీ హ్యావ్ పీపుల్ వీ డోంట్ సీ ద రెజ్యూమే పక్కన పడేస్తారు. చూడట్లేదు, ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ evaluation only. But when we are hiring, we talk directly to them to ask, what can you do for us? AI వచ్చింది కదా, how many people are using AI models? All of them, right? కొంచెం careful how we are using AI, okay? This is a suggestion again, we are in the first year. మొత్తం AI పైన కొంచెం rely కాకుండా use your brain. Think critically and then use it. Don't use blindly AI models. I want to show you some examples before we come to the topic, like how students like we are working on it.
what you're seeing on the screen are some examples of how students are developing their innovations. Okay, one of the example is this B. This is from Reddy College in Hyderabad. I don't know how many people know it. Reddy College, Hyderabad. The students from forensic science. These students in వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ప్రాబ్లం ఫైండ్ చేసింది. తోపుడు బండ్ల పైన కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా, జనాలు తీసుకుపోతూ ఉంటారు. అది ఒక 1-2 డేస్లో పాడైపోతూ ఉంది. ఎండ గాలి గోలీ అంతా పడి 1-2 డేస్లో పాడైపోతుంది. సో ఈ స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారంటే ప్రాబ్లమ్ని మొత్తం ఐడెంటిఫై చేసి దే వెంట్ టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ టు ఫైండ్ ద ప్రాబ్లమ్. మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే మోర్ దెన్ 15%, అంటే 100 kgs తీసుకొస్తే 15 kgs is getting wasted because of these environmental issues. దాన్ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేసి ఒక చిన్న సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి దిస్ నో రెఫ్రిజిరేటర్స్, బేసిక్ హ్యూమిడిటీ అండ్ టెంపరేచర్ మెయింటెనెన్స్, సింపుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సాల్వ్ చేసి దీనికి గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. హౌ మెనీ పీపుల్ అప్లైడ్ ఫర్ ఇట్ సెకండ్ ఇయర్స్? Did anybody apply Smart India Hackathon competition? 1.5 lakhs cash prize and buy. If you have not done this time, next year every year Smart India Hackathon was there. Ask for it, please. Smart India Hackathon SIH under government gives community problem statements for you to solve, for you students to solve real problems from different sectors of life, including pharma, medicine, healthcare, pollution, environmental issues, women entrepreneurs, multiple problems is the one solve. That is called Smart India Hackathon. Next year Malos వచ్చినప్పుడు study చేసి apply for it. These students won the 2022 competition, got 1 lakh cash prize. ఆ తర్వాత సొల్యూషన్ డెవలప్ చేస్తే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి 8 lakhs ఇచ్చింది. 50 గ్రాంట్ అని ఇంకో గ్రాంట్ వస్తుంది మీ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ అప్లై చేసుకోండి. 50 గ్రాంట్ అని ఉంటుంది, YUKTI 50. Please write this down also. Next year it will come. They give up to 15 lakhs to develop your ideas. 15 lakhs free money. Nobody need not to return it back. 15 lakhs, imagine free money, right? Government gives you to develop your idea. They got 8 lakhs in Telangana to solve their problem. They are building their prototype right now to make it as a product. Selected by Telangana collector as one of the best ideas, and President of India also selected their idea actually as one of the top 250 ideas. Imagine a feel at home, right? As a student, you are getting that money, your parents feel at home. At least work for that, right? One more problem statement is this. This is commonly seen across India, but we don't do anything much. The sanitary pads used by women every month and the girls, the used sanitary pads takes almost 500 to 800 years to integrate into the land. 800 years పడుతుంది, 500 to 800 years. ప్లాస్టిక్ ఉన్నది కదా, అది 800 years పడుతుంది మట్టిలో కలవడానికి. ఈ స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారంటే ప్రాబ్లమ్ని తీసుకొని సొల్యూషన్ బిల్డ్ చేసి T-Hub has given 15 lakhs to solve this problem. Government of India through T-Hub, తెలుసు కదా T-Hub హైదరాబాద్ ఉన్నది. They have given 15 lakhs to solve this problem. 4.75 lakhs given by HDFC Bank to solve this problem. And apart from the 3 lakhs to some other college. More than 28 lakhs they got grant now to solve this problem. Second year లో స్టార్ట్ చేసింది వర్క్ చేయడం. వాళ్ళిద్దరు బ్యాక్గ్రౌండ్ అసలు ఫార్మా కాదు, మెడికల్ కాదు, బయోటెక్నాలజీ కూడా కాదు. వన్ ఈస్ ఫ్రమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. They both got together and solve this problem. Right now they are building a prototype in Nacharam and they have 28 lakhs of grant in hand to solve this. Right, students like you, IRE college, మన దగ్గరే కదా, aeronautical college, ఆ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన కదా, these students actually build the product with their own hands. At metal కట్ చేయడం, బోల్ట్ ఫిట్ చేయడం వాళ్ళే చేసుకుంటూ వస్తుంటారు. మనకి ఏమంటాం, మా గర్ల్స్ మన చేతులు సాఫ్ట్ ఉంటే మనం చేయలేము, అన్ని రీజన్స్. దే ఆర్ బిల్డింగ్ ద ప్రోడక్ట్ రైట్ నౌ విత్ దేర్ ఓన్ హ్యాండ్స్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, డోంట్ అండర్ఎస్టిమేట్ యువర్సెల్ఫ్. So these students are working on this solution right now. They clean almost 1,000 kgs of material. They came up with a chemical formula actually to clean the sanitary pads, completely disinfect everything. దాంతో పాటు డిస్కలర్ మొత్తం వైట్ కలర్లో కలర్ కూడా. And they recovered that material, plastic and cotton, and use it for some other purpose, not for the same purpose. Amazing, right? 800 years problem they are solving today. Otherwise it will cause the environmental problem every day. So dangerous stuff, right?
as the blood gets dried enough, it creates much more problems. So they got selected by multiple people and all. One more is this farming issue again for students from IRA college. It's not specific to only one college, but multiple colleges doing it. One of the students actually come from farming background. ఈ పత్తి ఉంటుంది కదా, పత్తి ఫార్మింగ్, దాంట్లో లేబర్ దొరకడం చాలా కష్టం ఇవాళ రేపు. దొరికినా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది. 800 rupees per day, 1000 rupees per day అట్లా ఉంది. సో ఫార్మర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ మనీ. ప్రాఫిటబిలిటీ తగ్గింది. సో ఈ స్టూడెంట్స్ ఏం చేశారంటే ఆటోనమస్ మెషిన్ తయారు చేసి, ఆటోమేటిక్ మెషిన్. ఆ మెషిన్ అన్ని పనులు చేసుకుంటుంది. సీడ్ వేయడం మనం నుంచి పత్తి తీయడం వరకు ఆల్ స్టెప్స్ దిస్ మెషిన్ విల్ డూ ఇట్. దే గాట్ ఫండెడ్ బై మల్టిపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్. హైలైట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ స్మార్ట్ ఐడియా థాన్. ఈ వెంట యూఎస్ టు ప్రజెంట్ ఐడియా ఇవాళ ఉండదు. సెకండ్ ఇయర్లో అండ్ అమెరికా వచ్చి ఆ ఐడియా ప్రజెంట్ చేసి వచ్చి ఐడియా. ఇమాజిన్ ద ప్రౌడ్నెస్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ విల్ బి ఫీలింగ్, రైట్? Student of this second year went to US to present his idea. Live example. Smart hackathon, one more competition ఉంటుంది. What I told you earlier was smart idea hackathon. The competition what he is talking about is smart idea hackathon. ఇది remember చేసుకోండి, ఇది కూడా every year వస్తుంది. 15th November is the last date. If you are having some idea, at least try it. 15th November is the last date. Today is 11th, right? There are 4 more days. Try to apply for the competition. It is for students only, exclusive for students only. Beacon College actually hosted with multiple organizations involved. I think it gives a lot of visibility for you also. Please try this. See, whatever examples I'm telling is very practical, and I personally mentored them. So I'm not taking stories from any ChatGPT or any Google models. Okay, it's a live data. You can ask me any questions, we'll answer that. Any specific points to it. Air pollution, this guy works here better. He is solving the problem of air pollution. Student again started his company. Right now his revenue is more than 1 CR. సంవత్సరానికి revenue is 1 crore పైన వస్తుంది. Student, as a student he started air pollution పైన ఏం చేస్తారంటే ప్యూరిఫైర్ తయారు చేసేది. ఆ డస్ట్ మొత్తం కలెక్ట్ చేస్తుంది, రిటర్న్ మళ్ళీ ఆపరేషన్స్ ఇస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తున్నాం అనుకోండి, గాలి సిమెంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ సిమెంట్ మొత్తం తీసుకొని మనం రిటర్న్ క్యాప్చర్ చేసుకొని రిటర్న్ ఇస్తుంది. So that we can use that cement again for construction. Our solution, O-Trivial nasal spray idea on that. O-Trivial nasal spray, I think you might know it, right? Cold and irritation is they give nasal spray. Our company solution is for Karnataka government schools to the solution. ఎందుకు అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎక్కువ ఇండస్ట్రీ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి, ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్ వేర్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీస్. ఆ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఏం చేస్తుందంటే డస్ట్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ ఇస్తుంది. ఆ రిటర్న్ ఇచ్చిన డస్ట్ని వాళ్ళు పెన్సిల్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని దే కన్వర్టెడ్ దట్ ఇంటూ పెన్సిల్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ టు రైట్. ఇమాజిన్ దిస్, రైట్? ద ప్రాబ్లమ్ కంప్లీట్లీ సాల్వ్ ఇంటూ సొల్యూషన్ విచ్ ఇస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అగైన్. Circular, complete circular thing, right? Amazing. His revenues are more than 1 CR. He is installing purifiers all over India now. Simple problem, good solution, right? Students are also. వీళ్ళైతే అసలు డిగ్రీ కూడా కాదు, ఇంజనీరింగ్ కాదు, డిగ్రీ కాదు. దీస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక. ఆడేమైందంటే చిన్న చిన్న ఇట్లా గుంతలు ఉంటాయి, దాంట్లో జనాలు చేపలు పట్టుకుంటారు. ఫిష్ ఫ్రమ్ దట్ ఏరియా. ఆడేమైందంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత పైన చిన్న చిన్న ముక్కలు వచ్చి ఏరియా మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది, సర్ఫేస్ కవర్ అయిపోతుంది. సప్లై అయిపోతుంది, ఆ ఫిషెస్ అనేది చచ్చిపోతూ ఉంటాయి. ఈ స్టూడెంట్స్ ఏం చేసి ఆ ప్రాబ్లం ఫైండ్ చేసుకొని చాలా గుంతలు ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ లాట్ ఆఫ్ స్మాల్ పాండ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కర్ణాటక స్టేట్. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రాబ్లమ్ని ఫైండ్ చేసుకొని దే కేమ్ అప్ విత్ సొల్యూషన్. దిస్ మషిన్ ఆటోనమస్లీ గోస్ ఇన్ ద పాండ్ అండ్ క్లీన్స్ ద హోల్ సర్ఫేస్. నో మనిషి direct the machine will go and clear it off. Amazing, right? Students of intermediate 10+2 only. This was selected as one of the top ideas of India student, went to Russia for presentation. Imagine the visibility, right? See, I am not giving any big examples for you, right? Very simple problems taken from the society, came up with an innovative solution, and they are getting funded by government, students like you solving the problems and making a career out of it. It is possible. The point of showing you this example was these things are possible for you also. మనకి ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే నేను చెప్తాను, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి.
think about how to solve these two areas. One is technical problem, second is interpersonal problems. Personal problems. Technical problems, the knowledge what we have, is this enough to make innovations or not? ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం చదివిన మనం ఏమైనా చేయొచ్చాలి కదా, అవునా కదా? మనం ఈ కాలేజీలో ఉన్నాం, ఏదో కాలేజీలో వచ్చినాం, ఈ చదువు వల్ల మనం వేరే ఇన్వెషన్ చేయగలుగుతాం లేదా? బిగ్ క్వశ్చన్, రైట్? వాట్ యూ థింక్? ఇట్స్ ఆల్వేస్ అంటే ఇది చెప్పే చదువు ఈ కాలేజ్ కాదు, జనరల్గా చెప్తున్నా, మల్టిపుల్ కాలేజెస్ we go, the kind of education we get, the kind of setup we have, we do innovations or not? That's always a big question, right? Second, especially girl students, we have seen this practical learning of gone through. The moment ఈ సెషన్స్ వింటారు కదా, ఇలా ఏదైనా ఇన్నోవేషన్ సెషన్స్ ఏమో, ఇంటికి పోయి చెప్పినారనుకోండి, నేను కూడా స్టార్ట్అప్ చేస్తా, కంపెనీ పెడతా అంటే ఫస్ట్ డౌట్ ఏమొస్తుంది? చక్కగా పంపలు మీదకి రాదు, నీకు అవసరం అయిపోతుంది, రైట్? సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పుట్టింగ్ అస్ డౌన్, నాట్ టు డూ ఎనీథింగ్ డిఫరెంట్, రైట్? ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, అరే వాళ్ళు అట్లనే వస్తారో మీరు చెప్తారో మనకు అవసరం అంటారు, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, అరే ఇన్నోవేషన్ చేద్దాము, స్టార్ట్అప్ చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నుంచి? అరే లైట్ చేసుకోవడం అనుకుని కాదు, అట్లా చెప్తారు, వస్తూ ఉంటారు, అనుకుని కాదు, అవునా? కామన్ కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో దాట్ ఈస్, దీస్ ఆర్ టూ ఏరియాస్ మెయిన్లీ we have seen biggest challenges. And third one is very critical. Nowadays parents have expectations are different, right? I'm not pointing any particular. The expectation is they have put so much of investment, they are getting, expecting the returns faster. And startup takes time, right, to build. Job chesko, tondara paisa return cheyi, tondara paisa gaminchuko, illu atko, set ayiko, right? They are thinking in that direction. And మన point of view is startup అంటే ఏదో కొత్తగా చేయాలి. That time not. Biggest issue we are facing these days. Whenever we talk to students, they start nicely, 3-4 months బాగా పనిచేస్తారు, ఆ 6th month వస్తే ఏమైతే అందరూ డ్రాప్. Something completely goes wrong. Nobody is still there to do startups. But whoever survives builds like this. There is huge amount of money running. I told you earlier also. There is something called big grant. Write this down. BIRAC, 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 big grant. They give up to 1 crore for farmer-related solutions, health, medtech, and farmer-related solutions. If you can build some solutions which helps people for bettering their life, BIRAC gives that big grant of 1 crore also. It is possible to get that money. Okay? But the point is, when you are developing a solution, it's step by step, don't try to find the solution at one shot. It doesn't work. Is it clear? Any questions before I go further? Or shall I ask questions? On a white t-shirt. Please stand. What do you think? Where should we start when we want to do innovation? Innovation cheyali ante ikkada start cheyali. Oka innovation cheyali anko చూసామా ఎగ్జాంపుల్స్ పిల్లలు రైట్? Where should we start to start an innovation? మనం ముందు మోటివేట్ అవ్వాలి, రైట్? That is exactly right. A big round of applause for a friend. Whenever we are thinking of starting an innovation or anything innovative, the important part is setting our mindset, right? మన mindset correct ఉంటే మిగతా అన్ని మాత్రం అయిపోతుంది. ఇది సెట్ లేదనుకో, ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకో, విల్ డ్రాప్ ఇట్ ఇన్ బిట్వీన్. So it's important to understand, set our mind, whatever happens, I will continue doing it, right? Very good answer. Please, thank you so much. What should be the next step? What do you think, ma'am? What should be the next step? Mindset set అయింది, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? కాకపోతే ఇన్నోవేషన్ చేయాలి అంటే అన్న చెప్పినట్టు మైండ్ సెట్ ఇంపార్టెంట్. మైండ్ సెట్ సెట్ అయింది, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? వాడు ఎగ్జాంపుల్ చూసారు కదా, వాళ్ళు ఇన్నోవేషన్ చేస్తున్నారు, ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నారు, దాని సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేసి, రైట్? అది చేయాలంటే ఫస్ట్ మైండ్ సెట్ తెలుసుకోవాలి. స్టార్ట్అప్ చేస్తా, ఇన్నోవేషన్ చేస్తాను, దాని తర్వాత ఏం చేసుకుంటాను? Encouragement from who? From the family. They went to the family to talk about the improvement.
once you have set your mind that I want to do something, the next thing I'll try to do is talk to my family and friends just to give some information that I'm working on it, right? Just to keep them informed. It doesn't mean I will take permission or something. It may not work, right? What should be the third step? You have set your mind, you inform your parents and all, right? What will be the next step? Next step you will be Plan implement. implementation of the plan, right? Before I go to plan, I'm trying to find a problem that I want to solve. One English of a problem you find issue there. ఇప్పుడు ఈ శానిటరీ ప్యాడ్స్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్కి డ్యామేజ్ చేస్తుంది, అదొక ప్రాబ్లం, రైట్? ఫార్మర్స్కి కాటన్ ఫార్మర్స్కి ఎక్కువ ఇన్కమ్ రావట్లేదు, అదొక ప్రాబ్లం, రైట్? సో దే ఐడెంటిఫైడ్ ద ప్రాబ్లం అండ్ దెన్ దే కేమ్ అప్ విత్ అ ప్లాన్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో దాట్స్ మై థర్డ్ స్టెప్. I hope you're writing it down. If you're not, please write this down. How to go about putting innovations and build your careers in startups and innovations. Please sit down. Thank you. So first step is take your phone, man. You can write on phone also. We are smart people, right? We have smartphones now. You can don't do anything. You don't have a notebook. You have smartphones now. No, phones are not around. Okay. I think she has a phone. She has a phone. Anyways, so first step is set your mindset. Second is inform your families and friends, whatever it is. Third step, find a problem statement. What problem I am going to solve? Okay. I am not talking about ideas here. One idea to partner. We are just talking about what problem to solve. Problems are going to find where to find problems. Surroundings, right? There are so many things around us. We can find problems for our surroundings very easily. So one of the ways to find problems is surroundings. What else can I? Where else can I find problems? Any guesses? Any guesses? There is no right answer to this. Where else can I find problems? Yeah, you. Just think logical, right? Where can I find problems? Surroundings is one area. Where else can I find? Go to different places, right, and find problems from there, from the villages. Very good. A big round of applause for our friend, please. Okay, very good. See, one is finding from surroundings, second is going to different places, third is like any regulatory requirements that are coming. Government chaptari, after 4 years or 2 years down the line, we don't want any manual, let's suppose syringes or something, right? Government given requirement, this is just an example I'm telling you, right? Government regulations వస్తాయి, దాన్ని మీట్ అవ్వాలంటే ఇన్నోవేషన్స్ అవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఏరియా వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్. Another is passion. You could be passionate about some things, right, which you like to do something by your own. Passion gives problem statements also. Example is GoPro camera ఉంది కదా, the person who built that company earns millions of dollars of company, అంత సీలో సర్ఫింగ్ చేయడం చాలా ఇష్టం ఉంది, కానీ ఒక కెమెరా రికార్డ్ రికార్డ్ లైవ్ డేటా. So this guy has built a company itself to solve the passion-based problem statement. So like this, we can find out passion-based problem statement also. Regulatory surroundings, places. Apart from this, new technologies, right? AI has come now. Can I implement AI into medtech and create a new solution out of it? Come up with a new formulation, right? There's so many people are working on that. Actually, amazing area right now. People are applying AI in so many ways. If you get time, anytime, T-Hub 6 to 4 AIC T-Hub ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ సపోర్ట్ చేస్తారు. ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఇట్స్ ఫ్రీ, యూ నీడ్ టు పే ఎనీ మనీ. జస్ట్ రిజిస్టర్ ఫర్ ఈవెంట్, గో దేర్ అండ్ సీ వాట్ ఆర్ ద న్యూ టెక్నాలజీస్ గెటింగ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఫార్మా అండ్ సీ ఇఫ్ యూ క్యాన్ డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్ దర్. దట్ బికమ్స్ స్టార్ట్అప్ ఐడియా. దట్ ఈస్ ఇన్నోవేషన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నాట్ డూయింగ్ దట్. ఇంకోటి ఏంటంటే అమెజాన్లో మనం సామాన్లు ఉంటాం కదా, దాంట్లో రివ్యూస్ వస్తాయి 3.0, 4.0. If you see any product where the rating is low, can I do something with the technology to improve the rating? That is also a start. Like that also you can change. Low rating ni high rating technology with manchi product variation anundi, that can also become a startup, right? So these are some of the areas where you can, depending upon your interest, depending on your passion, your different technology improvements, you can build different startup areas. Is that fine? Please stand. Banging head. Please stand. One question for you. Now you identified problem statements, right?
what should be my next step? Problem statement identify చేసినాం కదా, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? A problem friends suggestions. Problems జనరల్తో డిస్కస్ చేసుకుని సజెషన్ తీసుకోవాలి. సజెషన్స్ ఫర్ వాట్? ఎలా చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ అబౌట్ యూ? We found a problem statement. Let's take an example. Right? Kids fear taking needles. Right? Needles prick చేయడం మరియు బాంబ్ kids వచ్చారు. That is a problem we have identified. What should I do next step to solve the problem? అది solution కి వెళ్ళిపోతుంది. Right? So we are saying we should develop a solution. Please stand. What do you think we should do? Please pass on the mic. What should be my next step? I found the problem. Students, kids are having a problem of needle pricking. What should be my next step? చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా, నీడిల్ ఇస్తారు కదా, ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు కదా, ఏడుస్తారు ఎక్కువ, వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. సో వాట్ షుడ్, దట్స్ అ ప్రాబ్లం, రైట్? ఇట్స్ అ బిగ్ ఇష్యూ. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ టు సాల్వ్ దట్? I'm not asking what to do. Thinking of developing complete new solution for it. No injections at all. You want to avoid that. It's a very hypothetical. It may not happen also. But we are just taking the problem. Maybe without using the needles, we can find another way. That could be a solution, right? So what should be the immediate next step? I found the problem. What should be the next step? Collect the data. Madam said collect the data. What do you think? Is that the right thing? What do you think of? No idea. Okay. So what you guys do is please sit down. What you have given inputs is almost there, but let's understand this. Once you identify the problem, the next thing we will do is like we go and talk to different customers or people who are actually having the problem, like kids in this case, right? Or parents of the kids. We'll go and do a survey to identify like what she said, collect the data, madam said collect the data, right? We'll try to confirm the problem is there or not. That is by doing surveys. Write this down. So we identify the problem, we confirm the problem, that is called validating the problem. Problem ఉందా లేదా? లైన్గా నమ్మదు కదా, దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి, క్రిటికల్ థింకింగ్ అనలైజ్ చేయాలి. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అట్లా తీసుకురాకపోతే ఇదే ప్రాబ్లం. దానికి అంత మీనట్టు కదా. ఒక పేపర్ తీసుకో, చేపిస్తారు, ఇవ్వడం nobody will lose the knowledge, you only will lose the knowledge, right? Write this now. We identified the problem, we are confirming the problem, this the problem is there or not, ఎంత మంది ఉంది, ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది, we are trying to find that. It's called validation of problem statement. You will do that, okay? By doing survey, in-person survey, లేకపోతే Google form ఇచ్చి సర్వే అందిస్తారు కదా ఆన్లైన్, ఆ సర్వే చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ validation of the problem statement. దీనిలో ఇంకో పార్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఎంత పెద్ద మార్కెట్ ఉంది, మార్కెట్ సైజ్, రైట్ ఇస్ నౌ మార్కెట్ సైజ్ ఎంత పెద్ద ఉంది, 10 మందికి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తాం. కంపెనీ బిల్డ్ చేస్తాం, దానికి చేయం కదా. కంపెనీ అంటే 1000 crores, 2000 crores, 10,000 crores పెద్దగా ఉండాలి, అప్పుడు సాల్వ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్కెట్ సైజ్ అనాలిసిస్. అండ్ మార్కెట్ ఎంత పెద్ద ఉంది అది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. 100 crores, 200 crores, 100 crores. Right? See, whenever you are solving a problem, అలాంటి సొల్యూషన్ ఎవడు ఇప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాడు కదా, ఎవడో కాంపిటీషన్ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఆడెవడు ఉన్న సొల్యూషన్స్ ఆల్రెడీ ఏమున్నాయి మార్కెట్లో, దాన్ని స్టడీ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపిటిటివ్ అనాలిసిస్. అండ్ అండర్ వ్యాలిడేషన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సర్వే, యూ ఆర్ ఫైండింగ్ మార్కెట్ సైజ్ అండ్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్ ది కాంపిటీషన్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఆల్రెడీ ఎవరు ఉన్నారు. ఈ మూడు అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ గో ఆన్ టు బిల్డ్ ద సొల్యూషన్. నేను ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలని అప్పుడు ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? ఆడ క్రిటికల్ థింకింగ్, ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్ అలా అనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది, ఎయిట్ వచ్చిన వాళ్ళు లైవ్ రికార్డింగ్. సో కెన్ వి డూ a little bit of rehash please? So first thing is like we find a problem statement, or before that we set our mindset, right? దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం? సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ చెప్తాం కదా, కొంచెం డిస్కస్ చేసుకోవాలి, చెప్పాలి, తప్పట్లేదు. ఇంత తీసుకుంటే కష్టాలు వచ్చింది, అందరూ చెప్పాల్సి వస్తుంది. థర్డ్ పాయింట్
we do a problem validation. In that we do 3 steps. First is market size, first is survey, second is market size, third is competition. ఎవరున్నారు ఆల్రెడీ ఎందుకంటే ఏదో కూడా చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సమ్ సొల్యూషన్ మైట్ ఆల్వేస్ బి దేర్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ సొల్యూషన్ ఏదో ఉండదు. So very good. I think we got a good clarity on this. Whenever you are presenting your idea for Smart Idea Hackathon, this is November 15th, last date also, make sure you make a presentation with these points. Okay. Firstly, what is the problem statement you have identified? Second is what are the competitors, how big is this market, and what is your solution for it. Okay now. Okay, presentation will be sir, that will help you also, I think, for presentation. What you are seeing on the screen are the farmers, పత్తి farmers की problem statement ఉందని చెప్పినా కదా, ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేశారు. ఈ ప్రజెంటేషన్ 5 lakhs గ్రాంట్ వచ్చింది. సేమ్ ప్రజెంటేషన్ వాస్ గివన్ అండ్ ఇట్ గాట్ 5 lakhs గ్రాంట్. సో ఇలా ప్రజెంట్ చేశారు ఐడియాని. మనం చెప్తే వినరు కదా జనాలు, ప్రజెంటేషన్లో చూపించాలి, ఇలా చేసి డేటా పెట్టాలి. దట్స్ హౌ పీపుల్ విల్ అనలైజ్ యువర్ ఐడియా, విల్ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఐడియా. సో వాట్ యూర్ సీయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇస్ నేమ్. ఫస్ట్ నేమ్ ఏం రాయాలంటే చిన్న ఒక సింగిల్ వర్డ్లో పేరు రాయాలి. మీ ఐడియా పేరు లేకపోతే స్టార్ట్అప్ పేరు ఏదో పెడతారు కదా, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సింగిల్ నేమ్ పెట్టాలి, దాని కింద ఒక పంచ్ లైన్ పెట్టాలి. సరేనా? ప్రజెంటేషన్ చేయడం వచ్చా? క్యాన్వాలో చేస్తారా? రెండు చేస్తారు. పవర్ పాయింట్ వెరీ గుడ్. వాట్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్ ఇట్స్ ఫైన్, బట్ డోంట్ ఆల్వేస్ రిలై ఆన్ ఏఐ మోడల్స్ ఓన్లీ. అక్కడ గామా కూడా ఉంది కదా, యూజ్ చేశారు ఎవరన్నా? గామా ఫర్ ప్రజెంటేషన్స్, గివ్ ఐడియాస్. నేను చెప్పలేదు మీకు, మీరు ఇవ్వలేదు. సరే మర్చిపోయి ఇంతకుముందు చెప్పిన ఇరేజ్ చేసేయండి. సో యూజ్ యువర్ పవర్ పాయింట్ as much as possible. Single word for the name of the idea. Under that write a punch line. Okay, how you present your idea. Background colors అనేది ఆ సెక్టర్ బట్టి సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫార్మింగ్ కాబట్టి అది చెట్లు గ్రీనరీ కాబట్టి, if it is farmer then use blue colors or some other colors which are relevant to that sector. Don't randomly put colors. Okay, it is very important. Second slide is about problem statement. Problem statement అంటే ఏముంది? పారాగ్రాఫ్ నింపదు. ఇది ఎగ్జామ్ కాదు, అర్థమవుతుందా? మనకు అలవాటు ఉంది కదా పేపర్ నింపాలి, చెప్పేసాను. దిస్ presentations are not that. Okay, try to put as much less information as possible, but very bullet points laga raayali, paragraphs laga raayali. Is that clear? When you present your idea, and when you put some numbers, put some reference from government body or industry body. ఇవన్నీ పాయింట్స్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ అనిపిస్తుంది, కానీ గూగుల్ చేస్తే దొరుకుతుంది డేటా. ఆ ప్రాబ్లం ఎంత పెద్ద ఉన్నది గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ అయినా లేకపోతే ఇండస్ట్రీ బాడీ రిపోర్ట్స్ కూడా దొరుకుతుంది. కొంచెం ఎక్కాలి, అని కీ అయినా సెర్చ్ చేయాలి, గూగుల్ సెర్చ్ కూడా చేయాలి. సరేనా? సో దట్ లింక్ ఎట్ ద బాటమ్ ఇస్ అ రెఫరెన్స్ వేర్ దే గాట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. కింద లింక్ పెట్టాలి, వెబ్సైట్ లింక్, యూఆర్ఎల్ అంటారు కదా, వెబ్సైట్ లింక్ అది పెట్టాలి. దెన్ మార్కెట్ సైజ్ చెప్పిన కదా, మార్కెట్ ఎంత పెద్దగా ఉంది, ఆ డేటా ఇలా పెట్టాలి. అగైన్ రెఫరెన్స్ పెట్టాలి, ఇక్కడ నుంచి డేటా తీసుకున్నాం. రైట్? ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్, బ్లాక్ టీ షర్ట్ మ్యామ్, వాట్ యూ థింక్ ఫార్మింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం కదా, నేను డేటా ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి? మార్కెట్ సైజ్ డేటా ఫార్మర్స్ నుంచి తీసుకోవాలి, రైట్? బట్ దట్ ఈస్ సర్వే డేటా కదా. నేను చెప్పేది మార్కెట్ సైజ్ ఇంత పెద్దది, ఫార్మర్ దగ్గర ఉండదు కదా డేటా. సో వేర్ షుడ్ ఐ గెట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఎన్ని కోట్ల వ్యాపారం అయింది మార్కెట్లో పత్తి పైన, ఆ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది?
Jacobman, what do you think? Where should we get this information? Agriculture department, right? Government website agriculture department. Farm is called. But farm related where should I get this information from? Yes. Where should I get the information about farm? Market size ఎంత పెద్ద ఉంది ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి farm industries will not give information. These are individual companies, but I want the whole market size. Farmer department. You will give farmer department. This time we want to find out what is the department which keeps this information, farmer information. Thank you so much. This is it. So like that you get the information from different departments and put that information on the slide. Then you put your solution slide. మీ solution ఏముంది ఒక డయాగ్రామ్ లేకపోతే ఒక ఫార్ములేషన్ ఏదైనా ఉంటే అక్కడ రాసుకోండి ఒక స్లైడ్ సరేనా any research work you have done to identify your solution you will also put that information there okay రాసుకోండి slide number 4 there is something called business model. I don't think you need this at this point of time, don't worry about that. Next part is competitor analysis. Market and competitors ఏమున్నారు వాళ్ళ సొల్యూషన్ ఏంటి దాన్ని కంపేర్ చేసి నా సొల్యూషన్ ఎంత మంచిది see when you are doing all this you are learning something called creative thinking right critical thinking creativity innovation right when you do these kind of things you will apply all those things explain that so competitor analysis you will put you will apply for your brands you will get more money right next is roadmap ఒక సొల్యూషన్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ డెవలప్ అవుతుంది కదా ఒకటేసారి అయిపోతుంది ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ మేకింగ్ అన్ ఆమ్లెట్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తుంది కదా డైరెక్ట్ ఆమ్లెట్ వస్తాం కాదు స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంది ఆ స్టెప్ బై స్టెప్స్ ఎంత టైం పడుతుందో చేయడానికి నేను తీసుకోవాలి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యాజ్ మచ్ as information to you so it's down to your brain subconsciously someday you will remember this I know it's too much in one session I definitely know that కానీ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు అవేర్నెస్ ఉంటే నెక్స్ట్ టైం అట్లీస్ట్ ఆలోచిస్తుంది నేను చేస్తాను ఇప్పటికి అన్నీ తెలుసా స్టూడెంట్స్ చేస్తాను రైట్ బట్ ఇట్స్ ఓకే నౌ ఐ థింక్ యూ నో నౌ నెక్స్ట్ ఇస్ ఎనీ అచీవ్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ యూ విల్ రైట్ దట్ ఏదైనా అచీవ్మెంట్స్ ఉంది ఏమైనా అవార్డ్స్ వచ్చినాయనుకోండి యూ విల్ మెన్షన్ దట్ ఇన్ దట్ స్లైడ్ ది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇస్ టీమ్ ఆల్సో సీ రిమెంబర్ దిస్ టీమ్ మేక్స్ big difference for innovations and startups. So it's important how you select your team. Team should not be selected based on gender, just on emotions. It should be very practical selection. Only give all those that will not work for an innovation team. Clear? Madam, what do you think one quality of a team member? What should be a good quality of a team member? Take the mic, please. They should have good knowledge, right? Very good. What do you think? What should the good quality of a team member? Unique in what? Unity, right? Team building spirit should be there. Very good. Madam, sir, can you pass me the mic, please? What one quality a team member should have? ఒక టీం మెంబర్ తీసుకున్నారనుకోండి అది ఏం క్వాలిటీ ఉండాలి చేసే పనిలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి తెలిసి ఉండాలి రైట్ వెరీ గుడ్ A big round of applause for all the friends. When you select your teams, don't select by emotions. Try to see if they are having different qualities than what you already have. మనకున్న క్వాలిటీస్ లేకుండా వేరే క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కదా అవి ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ బిల్డ్ చేస్తున్నారు యూనిట్ టెక్నికల్ పీపుల్ యూనిట్ బిజినెస్ పీపుల్ యూనిట్ మార్కెటింగ్ రైట్ సేమ్ మెంబర్స్ డూయింగ్ సేమ్ థింగ్ ఉన్నాడు వేరే పని చేసినట్టు పని వస్తుంది క్రికెట్ ఆటలు అనుకోండి అందరూ బ్యాట్స్మెన్ పని వస్తుంది వాళ్ళు కూడా కాదు టీమ్ మెంబర్ కూడా అట్లా సెలెక్ట్ చేయాలి డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ సో దే కెన్ హెల్ప్ యూ బిల్డ్ అ సొల్యూషన్ దాట్స్ వెరీ క్రిటికల్ సో దాట్స్ వై ద టీమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మెన్షన్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద టీమ్ what are the qualities they have and select advisors based on what problem you are solving. Advisors are mentors. Or faculty kuda kaavachu. And finally, thank you slide 30 contact information of one person only in the team. Right. Is this clear?
Is it making sense? Problem find చేసినాం, దానికి ఎంత మార్కెటింగ్ తయారు చేసినాం, టీమ్ మెంబర్స్ ఏం చెప్పినాం, సొల్యూషన్ ఏం చెప్పినాం, ఎలా చేస్తాం, స్టెప్ బై స్టెప్ అది పెట్టినాం, లాస్ట్ టైం సైడ్ పెట్టేసాం, అంతే కదా. సో స్మార్ట్ ఐడి హ్యాకథాన్, దేర్ ఆర్ హ్యాకథాన్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్. జూనికాన్ ఉంది కదా, ఇంకా మలయాళీ కాలేజ్ ఇక్కడ జూనికాన్ ఐడియా ఉంది. There is a competition going on, right? So apply for that based on these presentations. Now back to the topic of today. I'm actually supposed to talk about that, but I think I went the other direction to get you back to this point. Why creative thinking, critical thinking, creativity and innovation is important. I think you already got an examples of different startups and students out there doing it. They used all these tools to come to that point, right? Practically they applied these tools. You use చేసి అర్థాలు వచ్చినాయి. సో ఇప్పుడు ఏంది అనేది కొంచెం నేర్చుకున్నాం. Why it is required and what it is. So basically creativity is nothing but మనకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు మైండ్ సెట్ అయిపోయింది, మన దగ్గర క్రియేటివిటీ లేదు, మనం ఇన్నోవేషన్ చేయలేము, క్రిటికల్ థింకింగ్ లేదు అని. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఇట్. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేయడం ఇంపార్టెంట్. దట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఐ పుట్ సమ్ మీమ్స్ హియర్ అండ్ గిఫ్ట్స్ బికాస్ ఆడియన్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్, రైట్? సో దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ దేర్. క్రిటికల్ థింకింగ్ సంథింగ్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది బయట తీయడం, అది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, దాని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు, రైట్? దాట్ ఈస్ క్రిటికల్ థింకింగ్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ ఆల్సో. When you are studying and developing your solutions, make sure you do that. It's not మనం రాత్రి కూర్చొని వన్ డే రైటింగ్ చేసేది కాదు క్రిటికల్ థింకింగ్. ఒక టాపిక్ తీసుకుంటే దాంట్లో మీనింగ్ ఏముంది, దీనివల్ల నాకు ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది, నేను ఎట్లా నేను వాడచ్చు, దోస్ థింగ్స్ యూ హావ్ టు అనలైజ్. దట్ ఈస్ క్రిటికల్ థింకింగ్. There are some areas where you have to work on. I'll share the slides. I think this matter of time, I'm not going to go. But I want to go to certain things. Like when ORS came, right, people were having the dehydration problems, right? Having dehydration problems. They wanted a simple solution for it. So that's why the critical thought about the problem and came up with a simple solution. Just a mix of salt and sugar, right? There's nothing very proper proportion. Very simple solution that gave creativity and critical thinking. On the problem, I was saying the three areas why we don't go into critical thinking and creative thinking. Fixed mindset. మనం సెట్ అయిపోతాం, మనం ఇంతేగా మనం ఏం చేయలేము. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై వీ డోంట్ గెట్ ఇంటు క్రియేటివిటీ సైడ్ నౌ. గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఇంకోటి, ఇది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. ఈవెన్ వెన్ యూ డూయింగ్ ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్అప్స్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ. చాలా స్టార్ట్అప్స్ అక్కడే ఆగిపోతా ఉంటాయి, చాలా స్టూడెంట్స్ ఆగిపోతారు. అరే ఫెయిల్ అయితే ఎట్లా, ఇట్స్ ఓకే, వాట్ ఈస్ దేర్ టు లూజ్, రైట్? యూ ఆర్ వెరీ యంగ్ ఏజ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫెయిల్, వాట్స్ దేర్ టు లూజ్? యూ విల్ లర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, కదా. So don't fear of failure. It's okay. It's okay to fail. Perfectly fine to fail actually in startup world. Ideation, inspiration, ideation, implementation. Just idea వచ్చింది కదా, just brain లో ఉంచకుండా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. Try to do something practical on that. Don't just read and leave there. Try to implement practically on that. That will help you build critical thinking. There are some tools I wanted to talk. This tool will be very useful for you. It doesn't matter which area you are working on. Pharma, non-pharma, IT, non-IT. Design thinking is one tool which is very useful for you. It's a basically a methodology. Okay, example to start. Embrace అంటే ఒక కంపెనీ ఉంది. ఇది చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు కరెక్ట్గా గ్రోత్ కాకపోతే దే పుట్ ఇన్ ఇంక్యుబేటర్. ఐ థింక్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ దట్, రైట్? దే పుట్ ఇన్ ఇంక్యుబేటర్ సో దట్ ది హోమ్ టెంపరేచర్ అండ్ కండిషన్స్ కెన్ బి మెయింటైన్, ద బేబీ గ్రోస్ ప్రాపర్లీ, right? But in rural areas, finding incubator is very expensive, right? Power supply is expensive, so they are not able to afford it. That's why this company came with a simple solution. They designed a patch. There's a material inside this kind of a wrap, which maintains the same conditions as an incubator. Low cost, no power required, right?
This was possible because they were using the design thinking principles. They understood the problem of the customer and they gave a solution which solves the problem of the customer. Clear? Critical thinking using design thinking. So this tool, what we are talking about, the procedure we are talking about, has 5 stages: empathize, define, ideate, prototype and test. Our session is called but remember this, there is some methodology called design thinking which helps to understand the problems of the people and come up with solutions to solve them. Okay? There are multiple examples like this people are using. One more is this life-saving dot. Rural villages, same problem. Iodine deficiency wala lot of kids get affected, right? Newborn babies get affected. So government came up with tablets so that women can eat and the problem can be solved. But women were not eating on time, so they were missing the tablets. So people came with an idea to put the iodine inside the bindi. The back side of the bindi has the iodine part. So once the woman places the bindi on the forehead, iodine gets into the body. Right? Problem understood at the deeper level, solution developed using design thinking, and it's solving the problem of deficiency. Right? Amazing now. It's very nicely done. But they understood the problem at the deeper level. The point here is, ఇంతకుముందు స్టూడెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూపించిన కదా, వాళ్ళు కూడా రోడ్ల పైన తిరగడం, ఫార్మర్స్తో డిస్కస్ చేయడం, ప్రాబ్లమ్ని చాలా డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దెన్ దే డెవలప్ ద సొల్యూషన్. That's why this empathy first stage of design thinking is very critical. Understand the problem deeper and then come to the solution. Like this, multiple examples are there. One of these solutions. So design thinking is one tool. Please write this down. Design thinking methodology, which will help you understand the problems of the customer and develop solutions. It doesn't matter which sector you are working on, design thinking is a very powerful tool to utilize. Another one is brainstorming. Generally, one will type of discussion but in technical terms, it is called brainstorming. If a problem is solved, we can use this brainstorming tool to come up with the better ideas. We do in companies, we do in startups, or done it in corporate world. This tool is very useful. Brainstorming. When we put any different ideas and discuss without giving any judgment on the idea. Any ideas are open or acceptable initially. Later you will analyze it. That is brainstorming tool. One more tool is this 6 thinking hacks, where we use different thought process to come up with ideas. I am just giving headings right now. Please go home and study these tools. No doubt this will be useful for you. All these tools what we are talking about will be very useful. One more is this, if you are not already using it, mind mapping is another mediation tool or a tool which can develop new ideas. This I use every day. It's like almost every day we use these tools. Basically, this kind of idea you break down this. Steps to break down this. Any topic you take it. Mind mapping is a very powerful tool to learn in deeper way. Again, I am giving a heading. I can't go in detail. Time break. Understand the question. కానీ ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది కదా, కొంచెం ఇంటికి వెళ్ళి స్టడీ చేయండి. ఎనీ టాపిక్ యూఆర్ స్టడీయింగ్ రైట్, కొంచెం మార్క్స్ పిచ్చి పక్కన పెట్టేసి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, దెన్ యూ విల్ యూజ్ దీస్ టూల్స్. అదర్వైజ్ మళ్ళా ఏం కాదు 4 years తర్వాత గ్రాడ్యుయేట్ అవుతారు కదా, జాబ్ రావు కదా, ఇవన్నీ మాట అప్పుడు వస్తాయి. ఇది లైవ్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ అయిన ప్రాబ్లమ్స్. సో డోంట్ బీ ద సిచ్యువేషన్ ప్లీజ్, లర్న్ డీపర్ సిచ్యువేషన్. There's one more tool called Stamper. It's a combination of multiple ideas. Again, study this is again how to come with new ideas. You can use this tool also. So creativity plus critical thinking is educational excellence, right? And you apply for innovation development. So basically that's what this topic is. But before I go there, I want to put this punchline for you. Medicines workers will get the wisdom of pharmacists like you, right? You are building, trying to become a good pharmacist, right? And without having good wisdom in you, I don't think you'll be able to give proper medicine for us, patients like us, right? So it's important that you understand your wisdom properly, but build your wisdom properly, so that we get better medicines, right? Critical thinking పెట్టుకొని మంచి మెడిసిన్ తయారు చేయాలనుకోండి, నేను చాలా బతుకున్నాను మాసం లేదు అంటే. Before we go further, any questions, any doubts?
I want to show some more some more areas where you can get funds. I think that will be helpful also for you. So, funds we already talked about Smart India Hackathon. This is one option you will be working on. This is already next year it will come. This year is closed, right? So try next year for sure. First years and second years, please do that. 50% challenge again will come next year. This year is gone, right? So it was a little late for you. But make sure you remember this to apply next year. ISC coordinators, please take care of it. This is very helpful. Actually, money is money is coming. There is no doubt on it. So it takes a little bit time some days, but it comes. There is one more fellowship was given this 2 months back. Every month they pay 37,000 as stipend for students. Free money again, grant money, 37,000 per month. Imagine, you'll enjoy that. If party is from problem solve it. Main idea is fellowship is another thing for students. You can apply. There is MRCP idea hackathon happens every year. Please apply for those. Ask for every year of studies. MRCP idea hackathon for students. You can apply. Apart from that, as I told, there are grants from government directly. Maybe Guide, Nidhi Prayas, and Bharat, big grant for women entrepreneurs. Especially there are funds for women entrepreneurs, especially in the areas of science, technology, engineering, and mathematics, which you belong to. Please try to apply that. Government is flowing funds for women entrepreneurs a lot. So please apply, girls and women entrepreneurs. Apply for those funds also. How many people have LinkedIn profiles? LinkedIn profiles. Please raise your hand. One humble request. Thank you so much. One humble request to all of you. LinkedIn profile లేకపోతే LinkedIn profile build చేయండి. ఇప్పుడు నుంచి build చేయడం start చేయండి. LinkedIn is not Instagram. How many people know what is LinkedIn? You all know. If you don't know, LinkedIn is a professional profile like not Instagram. You can't say it's a social media where you can post about your professional career. Okay, what you are doing, what sessions you went, how you are building your career. Guys, ఒక 2 minutes అయిపోయిన టైం ఇట్లా ఇలా ఉంటుంది సార్ వెళ్ళిపోవడం. So please build a LinkedIn profile and put your DP display profile as your own picture. Don't put kukkala akkala photo పెట్టకండి, gang photos akkala పెట్టకండి. LinkedIn profile is a professional profile. Okay, please try to build your LinkedIn profile. While we are hiring people, we are not looking at resume only. We are looking at LinkedIn profile also to see what you have done in the past 3-4 years. And LinkedIn profile has that data field. And start building now. LinkedIn profile can't be built on the last day. Engineering pharmacy అయిపోయిన లాస్ట్ డే కడతామంటే కాదండి. ఇప్పుడు నుంచి బిల్డ్ చేసుకుంటా పోండి. సెషన్స్ వెళ్ళడం, సర్జికల్గా వెళ్తాం, కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళడం, పేపర్స్ పబ్లిష్ చేయడం, all the data should be on the LinkedIn. So you can build your professional profiles. Okay, is that clear? And LinkedIn also gives information about all these grants. Grants ఎప్పుడు వచ్చినాయి, ఎంత వస్తుంది అనేది LinkedInలో డేటా ఉంది. That is the reason I have I think that's pretty much I had for you for today. Any questions from anybody? Any feedback, any questions? If not, thank you so much for your patience and listening into it. I hope this session was giving some direction where you have to go, where you have to work. Anybody wants to reach out further to discuss, these are the credentials. Thank you so much. Thank you, college, for giving the opportunity. Thank you, sir, for giving the opportunity.
Mr. Manoj. I request Principal Sir and teachers to come on board. All my dear students, hope you enjoyed this session. Something different. Pharmacy is not much, but general problems in the society. Then how to confront. The problem is there, how to find a solution. Nowadays, I have seen this graph, that has solution. It's a graph. How the India is ranked. From 2014 onwards, rank is going down. We are getting the good rank. Further, your generation, this young generation, should come into the picture. We have to bring India up to get at least the top 5 ranks. We are coming up in under 5 to 10 years. We have to get the India in the top 5 ranks in the world. There are about 138 countries in the ranking. Now we are at 38th rank. When you are coming to the picture, when you are coming to the life, with your creative thinking, empowering knowledge, we should get the first top 5 ranks. May not be top 1, definitely we'll try for the top 5. That is just because of you. Vikasita Bharat. What is Vikasita Bharat? India is growing. Vikasita. How? Because of this education. Right? So, have this critical thinking, creative thinking, logical thinking, in anything. In your theory, practical stuff, some preparation are doing, some capital, So, we are adding about some 5% start usage. Instead of 5%, if you have 10%, what will happen? If you don't get what will happen, the preparation of a tablet. In the preparation of tablet, they are adding some 1% regulations to it. If you have 5%, what will happen? Like this, some critical thinking, creative thinking, right? You have it. Definitely, you get success, right? I wish all the students, as a entrepreneur, they plan for the startup. Government of India is supporting. Government Telangana is supporting. You can see all this 1.5 lakh, 5 lakhs grants available. You should come out. Definitely, from college side, I am going to support in all aspects. Right? All the best, my dear students. I think we are occupying your lunch time. Right? Feeling hungry? Right. What is the pH now of your stomach? What is the pH of your stomach now? GAT is in 3 parts. Stomach, small intestine and large intestine. pH of stomach is 1.5 to 4. pH of stomach is 1.5 to 4. Morning we had a good breakfast. The pH is 4. First hour is over. 3. Second hour is over. 2.5. Third hour is over. 12:30. 1 o'clock. Sound also started. Is it not? So, you should feel that why sound is coming. It's because of the lower pH. It's not basically pH. So, to support you all, now it is 12:30. 1:30 the class will start. So 1 hour, you enjoy your lunch and think about something about today's session and you close it now. I truly believe that all of you
thank our management and principal sir for your continuous support and encouragement. I also thank the coordinators, Sapros sir, Tajuddin sir and the supporting staff for organizing the event. Thank you all for being with us. Have a great day. I also want you to, I would like to mention that we are posting the feedback link in the WhatsApp group. Please share your feedback.